Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqbal Saifullah dengan materi yang lain, yakni TOEFL atau bisa juga IELTS ya. Tapi fokus kita sekarang ke yang listening atau mendengarkan. Di listening ini ada 3 bagian. Yang pertama part A ini, bagian pertama ini terkait percakapan pendek ya antara 2 orang. Setelah itu langsung mendengarkan sebuah question, pertanyaan, dan langsung direspon. Yang direspon itu yang percakapan yang kedua. Saya contohkan seperti ini. The exam was just awful. Oh, it could have been worse. Nah, pertanyaannya seperti ini. What does the woman mean? Cara menjawab soal seperti ini sangat mudah. Listening ya, sangat mudah. Diperhatikan baik-baik. Meskipun saya nggak mengerti listeningnya, cara pertama itu kalian bermain positif dan negatif. Kalian lihat di sini. Saya contohkan di sini ya. The exam was really awful. Di sini sangat sulit examnya. Ini negatif. It was the worst exam. Ya, ini juga negatif. Sangat sulit sekali gitu maksudnya. Ujiannya sangat sulit. It couldn't have been more difficult. Bisa jadi lebih sulit lagi gitu maksudnya, sangat sulit. Kalau ini D, it wasn't that hard, tidak terlalu sulit. Ini positif, jawabannya pasti D, sangat mudah sekali. Nah, sistemnya kita eliminasi, mana yang juga bisa kita, yang cara yang kedua sistem eliminasi ya. Kita eliminate mana yang sekiranya berhubungan dengan yang nomor 2, it could have been worse. Ini harusnya itu positif. Mana yang kita negatifkan dulu, terus positifnya ternyata D, jawabannya pasti D gitu. Nah, ini buktinya ya, jawabannya D. Oke, paham? Langsung kita praktik mengerjakan soal. Ada berapa soal di sini? Ada, maaf ya, saya lihatkan dulu. Ada 30 soal dan ini dikerjakan selama 35 menit. Jadi satu soal itu 1 menit plus listeningnya, jadi sekitar 30 detik untuk menjawab soal listening ini. Karena itu ada jeda antar pertanyaan, dan itu kalian manfaatkan untuk mengerjakan trik yang nomor 3 setelah eliminasi ya, itu memahami kata kunci dari tiap-tiap multiple choice dari A, B, C, D ini. Saya contohkan begini. He'll correct the exam this afternoon. Kata kuncinya correct afternoon ya. Terus ini noon ya. The exam will be at noon. Terus ini 12 o'clock graded noon. Jadi begitu. Dinilai pada waktu noon. Siang. Oke. Siap. Kiranya seperti ini. Saya contohkan ya. Number 1. Are the exams corrected yet? No, but they'll be corrected by noon. What does the man mean? Cara yang kedua ini, kalian harus mendengarkan dengan seksama percakapan nomor 2. Nah, karena apa, yang kedua itu pasti disuruh memahami ngomong apa itu. Nah, dia kan ngomong apa sih yang laki-laki itu? Nah, corrected by noon, begitu kan? Nah, kata kuncinya corrected by noon itu yang paling terakhir itu ada keywords. Ini cara yang keempat. Kamu harus punya keyword corrected by noon. Oke. Kita cari yang tidak noon, eliminasi, kembali ke cara yang kedua, eliminasi. Yang tidak noon itu yang mana? Lah ini kan tidak. Ini sama ini, afternoon sama 12 o'clock. Nggak mungkin tadi kan nggak bilang 12 o'clock. Jadi jawabannya kalau nggak B ya D. Tapi yang bilang corrected by noon itu mirip ya, ini B sama D ini menjebak sekali B sama D ini karena sama-sama noon di sini. Tetapi yang ngomongkan corrected itu sama dengan yang D. Yang B itu the exam will be at noon, akan dikerjakan. Padahal ini sudah corrected, dibetulkan. Kalian harus memiliki kata kunci corrected, dan corrected itu sinonimnya graded, dinilai, dikoreksi, dinilai sama. Jadi jawabannya D. Nah, oke, begitu caranya. Kata kunci ya. Lanjut. Masih kurang paham ya, saya lanjut ya. Number 2. Ada sedikit jeda untuk memahami
Kalian harus memahami Martha applied for visa last month. Last month ya, di sini kita koreksi. Mendaftar, applied itu mendaftar ya, last month. Last only a month, hanya 1 bulan. Ini kita main short memory ya, cara pertama. Arrived last month without her visa. 1 month ago got her visa. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Ini jedanya, kita disuruh untuk membaca dulu ya, atau memahami. Number 2. Oke, nomor 2. Has Martha's visa arrived yet? I think it arrived last month. What does the man mean? Nah, ini langsung kita bisa menjawabnya. Kenapa? Visanya Martha itu last month, bulan yang lalu sudah didapatnya. Jadi kita jawab. Pasti jawabannya applied for a visa last month, baru mendaftar padahal sudah didapat ini. Nah, ini jawabannya salah. Will last for only month, salah juga. Ini last for only a month, padahal hubungannya ini didapat, bukan masa berlakunya. Martha arrived last month visanya ya, tapi di sini without her visa. Sebenarnya C ini betul, tapi karena without jadi jawabannya juga salah. 1 month ago Martha got her visa, ini jawabannya, dapat visa. Begitu caranya, sangat mudah. Tapi kalau di awal-awal pasti sulit, tapi kalau nanti istilahnya itu berkelanjutan guys, bisa mudah. Saya contohkan lagi ya, nomor 3. Oke. Nomor 3 ya. Kita baca dulu sebentar. Kalian juga membaca, jawabannya kira-kira apa? Number 3. What did the professor do in the first class? I missed it because I was late. She outlined the course requirements. Itu What does the jawabannya. woman mean? Kata kunci yang di perempuan yang pembicara kedua tuh, she outline the course requirement ya, outline course requirement. Kita pahami itu, dia berarti meringkas outline-nya, kebutuhan pembelajaran mata kuliahnya itu dia outline ya, kebutuhannya apa saja gitu. Nomor 3, the professor describe what students should do. Tidak membahas masalah outline, salah. There was a long line register for required class. Itu tidak membahas register, required class juga tidak ada, salah juga. Each requirement for each professor to teach at last one course. Bisa jadi. Nah, tapi di sini ngomongkan each professor, padahal di sini cuma 1 profesor. Salah, saya kira salah. The professor required the class prepare an outline lah. Ini ada outline-nya, pasti jawabannya yang betul ini ya. Oke, begitu caranya mengerjakannya. Setelah ini kalian jawab soal nomor 4 sampai nomor 30 tadi ya. Jawab nanti ditulis di kolom komentar, bisa ditulis di Google Classroom, bisa, ini sebagai ulangan. Selamat mengerjakan. Number 4. How did Chuck look when you visited him in the hospital? He's looked better. What does the man mean? Number 5. How much was tuition increased for next month? More than I can afford. What does the woman mean? Number 6. How were the grades on the history exam? No one got above a C. What does the man mean?
7. You know, this is the second time this week that you've been late to class. It was impossible to find a place to park before the 10 o'clock class. What does the man mean? Number 8. Can I help you find something? Yes, thank you. I need to get a new rug. What does the woman mean? Number 9. I'd like to open an account. Would you like a savings account or an interest-bearing checking account? Where does this conversation probably take place? Number 10. Why does Jane spend so much time in San Francisco? She has a cousin there, so she likes to visit, especially during the holidays. What does the man mean? Number 11. Are you really hungry? I feel like I haven't eaten in weeks. What does the man mean? Number 12. The traffic outside is really loud. I'll say. What does the woman mean? Number 13. Have you seen the headlines yet today? I haven't had a chance to read a word. What are they probably discussing? Number 14. I'm not ready yet, and it's going to take me a while longer. You'd better hurry. Take 5 minutes too long and you'll miss the bus. What does the woman mean? Number 15. I think it's impossible for me to pass this class. You should never say impossible. What does the man mean? Number 16. Why were you thanking Tom? He lent me enough money to pay the rent. What does the woman mean? Number 17. Are you enjoying the dessert? Never have I tasted such delicious cake. What does the man say about the cake? Number 18. Why are you so late getting here? Oh, I ran into my cousin Carl and we stayed and talked for a while. What does the woman mean? Number 19. Do you know where Debbie is? Her purse is still here, so she must still be in the apartment. What does the man say about Debbie? Number 20. Do
Do you know when rent is due? The landlord collects it on the first of the month without fail. What does the woman mean? Number 21. My car is making some funny noises. Why not take it to a mechanic? What does the man suggest to the woman? Number 22. Martha's holding down 2 jobs at the same time. She'd better take it easy. What does the woman mean? Number 23. Did you get to the airport in plenty of time? There was scarcely enough time to get there. What does the man imply? Number 24. You should put some money in the parking meter. Parking fees aren't necessary on the weekend, are they? What does the man mean? Number 25. How is your boss feeling about his retirement? Oh, he isn't too unhappy to be retiring. What does the woman imply about her boss? Number 26. Oh, I see you have a new car. I wish I had been able to buy the car I really wanted. What does the man mean? Number 27. Did you hear the president's announcement this morning? Yes, the president appointed Mr. Drew head of the newly formed commission. What does the man mean? Number 28. Were you upset by what Richard said to you? I couldn't have been more infuriated. What does the woman mean? Number 29. Let me just get these last plates put away. Then I'll be ready to go. So you did do the dishes. What had the woman assumed? Number 30. Why did you get that kind of fruit? I wouldn't have bought these cherries had I known the grapes were so cheap. What does the man mean? Oke, itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.